গোটা বিশ্ব জুড়ে বাঙালিয়ানায় আমাদের অতিথি পরায়ণতার সুনাম আছে, আর অতিথি আপ্যায়নে আমাদের আগ্রহের আর ভালোবাসার কমতি নেই। পুরোটা দিন পরিশ্রম করে আপ্যায়নের আয়োজন তো সারা, কিন্তু একই ঘেমে গিয়ে নিজেকে তো চেনাই যাচ্ছে না। চলুন একটু নজরদারি করি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ফারনাজ আলম আপনাদের সামনে আবারও হাজির হয়েছি উইথ অ্যানাদার ডিফারেন্ট লুক। আজকের লুকটা আই থিঙ্ক আই এম গোনা কিপ ইট ইন ব্রঞ্জ গোল্ডেনিশ। লেটস সি হাউ ইট টার্নস আউট। আমি আমার ড্রেসটার উপরে ডিপেন্ড করে আই ওয়ান্ট অলসো কিপ সাম রেইনবো পার্টস এজ ওয়েল বিকজ মাই ড্রেস হ্যাজ দিস লাভলি রেইনবো কালার্স। সো দেখি কিরকম টাইপের লুকস আমরা দিতে পারি এই লুকের সাথে। সো লেটস নট ওয়েস্ট এনি মোর টাইম অ্যান্ড স্টার্ট। So firstly আমি start করব with my foundation, and foundation এর জন্য I'm gonna use my favorite Kona in S01. So S01 দিয়ে কিন্তু আমি আমার inner face এ দিয়েছি, so I'm gonna put some S03 for the outside. So I think my foundation is all set. এখন I'm gonna use my Bobbi Brown palette. So এখন আমি Bobbi Brown এর corrector palette দিয়ে I'm gonna do some contouring lines. এখন I'm gonna use Pam's corrector palette, concealer palette actually, slim concealer, and এটা দিয়ে I'm just gonna conceal. I love the wax effect, so that's why I really love this. এখন যেহেতু আমার ফুল ফেসটা সেট হয়েছে প্রপারলি, আই এম গোনা সেট ইট পারফেক্টলি উইথ মাই কম্প্যাক্ট পাউডার। So I'm all set. বাট আমি এখন একটু রেভলিউশনের বেকিং পাউডার দিয়ে দিব। এখন I'm gonna start my eye makeup. So eye makeup এর জন্য I'm gonna start with Hide from the Kona classic palette. এখন I'm going to use the color Mocha in the Kona classic palette. আমি আমার ক্রিজে দিয়ে নেব কালারটা। আমরা যখনই মেকআপ করি না কেন ব্লেন্ডিং ইজ আ মাস্ট until unless you want fine lines, but if you don't want fine lines then it's important to blend it in. এখন I'll add in this color from the Urban Decay Heat palette. So আমার ওয়াটার লাইনে আমি একটু হাইটটা অ্যাড করছি। For my eyelid, I'm gonna use this color. This is a very beautiful color, just like my dress has these rainbows. Etar ei eyeshadow ta kintu erokom rainbow deয়, so that's why I love it.
see it in light, it gives this beautiful effect. So it changes colors. That's why I love this eyeshadow actually. আমার ব্রাউ বোনের জন্য I'm gonna use Mystery from the Kona classic palette. আমি সিঙ্গেল আইশ্যাডোটা ইউজ করছি and I'm just gonna use it as my highlighter. হালকা করে দিয়ে নিব হাইলাইটারের জন্য। এখন এই কালারটাকে এই ফুল লুকটাকে স্ট্যান্ড আউট করার জন্য I'm gonna add in some mascara. আমি যে মিস্ট্রি কালারটা from the Kona palette classic palette আমি ইউজ করেছিলাম সেটা আমি একটু ইনার কর্নারে দিয়ে নিব। আইব্রোর জন্য I'm gonna use my eyebrow pencil, just হালকা ডার্ক করে নিব। সো মোকা কালারটা আমি আবার একটু ইউজ করছি and I'm gonna put it under my eyes. I'm gonna put on my lashes. For the eyeliner, I'm using the Givenchy eyeliner. That's how my eyes are done. I will add in a little bit of K01. And আমি Urban Decay skin palette use করছি for contour. I'm gonna add in some blush, and blusher jonna I'm gonna use Rose. I think it's perfect because এই লুকের জন্য আমি অত পিঙ্কও চাচ্ছিলাম না, so this pink is exactly perfect. And of course I'm gonna add in some shimmer. And shimmerta I am using Kona by Farnaz Twinkling Star highlighter. And এই লুকের জন্য লিপস্টিকটা কি ইউজ করা যায়? I think I'm gonna go with the cocoa color from the Kona new lip glosses matte. And it's done. I think a color goes completely with my eye makeup because this color really suits what I have done with my eyes right now. And it's the Kona matte lip gloss new collection and it's called Coco. So viewers, I hope আপনাদের এই shimmer effect টা ভালো লেগেছে. I am totally loving it. I think এই eye look টা we can do it with any sort of dress. It can be western, it can be eastern. It doesn't really matter. Traditional জামার সাথেও খুব ভালো যাবে. Especially the rainbowish effect that I have on my eyes. Do try it at home. Do let me know কেমন লাগে when you do this look, especially for all the makeup lovers. আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আমাকে সবাই
বলে যে আপু একটা স্কিন কেয়ার টিপস দিয়ে দিবেন। বিফোর ইউ ডু ইউর মেকআপ ডোন্ট ফরগেট ইউর ময়েশ্চারাইজার অ্যান্ড আফটার ইউ ডু ইউর মেকআপ ডোন্ট ফরগেট টু ক্লিন ইট প্রপারলি। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে উইথ অ্যানাদার ডিফারেন্ট লুক। ডোন্ট ফরগেট টু মেসেজ মি ইফ ইউ হ্যাভ এনি অপশনস অর ইফ ইউ হ্যাভ এনি সাজেশনস। টিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অসাধারণের সঙ্গে থাকবেন। আমার কাছে কিন্তু প্রায় প্রশ্ন আসে মেকআপ নিয়ে, বিকজ ইটস ওয়ান অফ দোজ ফিল্ড দ্যাট আই লাভ ওয়ার্কিং ইন। অ্যান্ড ওয়েন ইট কামস টু মেকআপ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের স্কিনটা জানি অনেক স্মুথ আর সফট থাকে, বিকজ যদি স্মুথ স্কিন না থাকে তাহলে আমরা যতই মেকআপ মাখি না কেন সেটা কিন্তু প্রপারলি বসবে না। আর স্মুথ স্কিনের জন্য আমি একটা ছোট্ট রেমেডি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, সেটা হচ্ছে ওয়ান্স আ উইক অফকোর্স এক্সফোলিয়েশন ইজ আ মাস্ট। সেটা আপনার চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া, বিভিন্ন ধরনের 4 ধরনের ডালের গুঁড়া একসাথে মিক্স করে একটা স্ক্রাবের মতন বানিয়ে বাসায় বসে ইউজ করতে পারেন। তাছাড়া অবশ্যই যখন কোনো বাসার ভিতরে প্যাক বানাচ্ছেন না কেন, আপনার স্কিন যদি থাকে ড্রাই তাহলে সেটার সাথে অ্যাড করতে পারেন দুধের শটটা, অথবা দুধের 2-3 ড্রপ গ্লিসারিনটাও অ্যাড করতে পারেন ইফ ইউ হ্যাভ ড্রাই স্কিন। বাসায় অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন ফিডব্যাক। এই টিপসটা সবচেয়ে কাজে আসবে যখন বাড়িতে আপনি হোস্ট, মেহমানরা কিন্তু আসছেন বেশ ফিটফাট হয়ে, আপনারও তো একটা ঈর্ষণীয় উপস্থিতি চাই। এখানে মধ্যমণি তো আপনি কিংবা আপনারা। সিম্পলি বিউটিফুলের ভিতরে কিন্তু অনেক পার্টস আছে, সিম্পলের ভিতরে কিভাবে অনেক সুন্দর লাগতে পারেন সেটা আমরা দেখে নেব নেক্সট সেগমেন্টে।